to all the fans. By the way, tunashukuru kwa ile kazi mnatufanyia na tunaomba mzidi kutufollow. Follow us on Facebook, follow us on Instagram na moreover angalieni pale YouTube. Na by the way, leo tuko na mheshimiwa ametutembelea, mheshimiwa ambaye anainua hii kiti ya MC hapo Kangemi Central. Karibu sana bwana mheshimiwa. Naambia viewers jina yako. Nashukuru sana kuwa hosted hapa mittyTV. It is a pleasure. Na mimi kwa majina naitwa Wilson Murundu. Wilson Murundu is a local and a resident within Kangemi. Also a business person. I am a pharmaceutical technologist by profession and a clinical officer. All that said and done, bado mimi natafuta uongozi. Karibu sana. Kwa sababu maisha kila mmoja lazima uwe na ambitions. So uko na ambitions? Tena mimi. Exactly. So ambitions yangu as for now is being a representative of the locals, watu wa Kangemi. Niko represent wewe. And I make you feel you have a leader mwenye anajali maslahi yako. Ndio maana tumekutana huku nje tukiongea. And I give you a reason why I need to be your representative. Ndio maana niko hapa sasa. And then sasa in short wacha nikuite daktari. Daktari William. Yeah. Okay, kwa ufupi tu daktari. Unaweza tueleza tu main agenda yako sana. Kwa hiyo uongozi wa Kangemi. Just vile tumesema agenda yangu kwa uongozi ni kwamba lazima nikuwakilishe wewe, because the duties of an MCA is one, to legislate on your behalf, 2 is to represent you, that's true, and 3 is to act as an oversight. Hiyo yote haiwezi fanyika kama hauna representative. That's true. And now as we go to the age ya kupiga kura, hizi agenda ni za maana, na ndio maana nimesema I'll have to tell you what I stand for. Niko na agenda 4 muhimu ambazo ninajua wengi you'll relate with them. Agenda yangu ya kwanza ni afya, ya pili ni ajira, that's good, perfect, ya 3 masomo, perfect, ya 4 mazingira, perfect. Nitasema ya kwamba ajira ni jambo ambalo tunaweza sema employment. Lakini mimi siwezi sema employment per se will work out the solution ambayo the challenges tuko nazo kwa vijana. Wewe najua you're a young man and you have very many young people who are your close friends. There are so many. Nitakwambia one thing ya kwamba for us to help you put food on your table, kuna vile unaweza kuwa employed. That's true. You can be empowered in whatever little you do, and we can have apprenticeship. Now, if we help you get employment, hapo ndio maana wengi wanaambia vijana tutaenda kutafutia makazi, but hizi kazi hazipo boss. Hata kama kuna kazi zozote, ni kazi ziko limited sana. Na utaambiwa leta makaratasi yako 1-2. But we have a challenge in our midst ya kwamba hawa vijana wadogo pengine wametoka shule na hawajaweza pata ajira, hawajaweza pata pesa ya kwenda higher learning. Hao vijana utawafanya nini kama hawana zile karatasi? Utafanyaje? Kitu ile utafanya, you'll help them into apprenticeship. Apprenticeship is that place where huyo kijana unampeleka, ndiko sure hapa Kangemi kuna wale wazee wamehitimu kwa mambo mengi. Kuna craftsman, wale wanapiga ile jua kali, artisans wanatengeneza majiko hapa. Kuna carpenters wanaunda vitu vya mbao. Kuna wale ambao wanashona viatu. Hawa ndio tunataka tuwatumie kama our local industries. Ya kwamba vijana 5 wale ambao wametoka shule wanataka kujifunza carpentry, na kuwapeleka kwa fundi mmoja, mwambie ufundi, shika huyu kijana na huyu kijana, msaidia ajue kutengeneza meza, ajue kutengeneza kitanda, ajue kutengeneza kiti. And that is one way of getting that youthful mind ambayo imekuwa idle into something afanye kitu ya kumkimu mahitaji yake. Ukiangalia tena hawa vijana after having ile cross wakati amemaliza form 4 na pengine amefika pahali
ambapo ameshindwa kuendelea ama hata kazi imekuwa ngumu, huyu kijana ana uwezo wa kukaa chini na kusema anataka kuanza biashara yake. Ukiangalia kitango wa kwanza hakumaliza form 4, huyu ataingia apprenticeship. Huyu mwingine amemaliza form 4 na ako radhi kuanza biashara yake. Huyu atajua jinsi ya kuweka biashara yake ongoing. What we just need to do ni kuambia ukijana how well tunaenda kumsaidia. Mwanzo, we're going to have these credit unions. These are local credit unions. Local credit unions tutatafuta kijana kama wewe, tukishikanisha na mwenzako, Once we have this combined unit, we approach a bank that will come down and handle you at that local level. But as you handle yourselves, all that the bank will do, it will be just a custodian of your money. So unapata ya kwamba you can link up with your friends, do your small savings, na vile mnajuana, unapata hizo mikopo ndogo ndogo as groups, then the bank comes in to give you the financial literacy, ile kusoma kujua ni nini inahitajika wakati unapewa pesa kama ile. Now, ya mwisho ukiangalia about we've talked about empowerment. Now that is where we are. All we need to do, like now for you guy, all you need to do is being empowered. In which way? Kama we can have a bigger studio than this. Hebu niambie utakuwa umegrow talent ngapi? Tutakuwa nimeemploy kwanza vijana wengi, because there is a youth with that talent. Yeah, that's true. Lakini hana mtu kumshika mkono. Now it is empowering you in such a way that maybe I can just step out, reach out to a well wisher, yule ambaye aikona watu wako nje. And if we can get a leader who can just knock on the doors of these well wishers. Let's say Safaricom can go and invest 50 million kule Lodwar. So that's true. It can go and invest 100 million pahali. But hapa we are in the neighborhood of Westlands. Na Safaricom iko hapa Westlands, boss. And you know the richest constituency in Kenya ni gani? Constituency ile iko rich hapa hivi Kenya, ukiangalia Westlands is Westlands iko very rich because we have many embassies here. We have some of the biggest companies, the headquarters are in Westlands. What we just need is to have a knock on their door, tell them we have a team of youths who are ready to take up something ambayo itakuwa manufaa kwa maisha yao. If they come on and just set up a studio hata milioni moja tu, na waambie vijana this is upon you to manage, itawashinda kumanage kweli? Na talents gapi zitagrow? Mingi sana. So mimi naweza sema ajira is one, and ajira is a very wider perspective of getting youths employed. Ajira is a wider aspect of getting mama mboga apate njia yake ya kupata kipato chake. Kuna mama anaamka kila siku asubuhi na shilingi 500, aende sokoni anunue mboga ya shilingi 200, nyanya 100, vitunguu 100, ndizi ya 100. Unaona? At the end of the day hiyo 500 itamgharimu, itamletea profit like ya 200 ama 250. Now, hii 250 inatakana umsaidia kwamba huyu mama asikimbilie pesa ambazo zitakuwa zinamaliza. Mimi nimefanya biashara na kuna hii mambo ya shylocking. Unaijua? Wewe ushaifika pale unatafuta tu mtu akupe punch. Exactly. Na kama wewe ni mwanabiashara na unapata challenge kama hiyo na uko na kiongozi, then hauna kiongozi. Because huyu kiongozi tuko naye lazima akuwe in a position kukusaidia wewe kupata the small facilities za kukuwezesha kufanya biashara. Now, sitasema ya kwamba nime-exhaust, lakini wacha tuende kwa ufupi hivyo. Ukiangalia kama now, that is an aspect about ajira. Tukienda la pili ni afya. Afya ni kitu cha muhimu. Kwa agenda zangu nimeweka afya kwa sababu wakati utakuwa mgonjwa, wewe hautakuwa na nguvu ya kwenda kazi. Kwa sababu hakuna vile utakuwa na kazi na kuwa mgonjwa. So it is up to that ableness ya wewe kutoka kwenda kazi ndio itadetermine kama utakuwa na kipato chako. Ukiangalia sasa kuna watu hapa najua si wote vijana wako na NHIF cards and they are above 18. That's true. Wanangoja kutibiwa na wazazi wao. Na ilhali mzazi pengine pia hana mbele nyuma. It is something ambayo mimi ninakadiria kwamba in my administration literally all youths should have an NHIF card just to take care of your life. You don't need to sway away ya kwamba hawezi kuwa mgonjwa. Unaweza sema uko very strong, unaona, but at the end of the day you don't know where sickness will strike you. Na ugonjwa ikigonga mazee inakujanga imekuja.
So at the end of the day unapata una spend so much, tunaanza kuambiana Max like hospitali bill ya 100,000. It is not wise. So at the end of the day it is up to us sisi wenyewe kuinuana na kuget NHIF cards for each and every young person. It is something that mimi najua if at all tunaweza shikana na kusaidia vijana pia wapate ajira, hiyo afya haitawasumbua kwa sababu watakuwa na uwezo wa kulipa ile NHIF card yao wao wenyewe bila kusumbuana na that time when sickness comes in. And nikiagizia juu ya afya pia, afya ukiangalia hospitali zetu unapata ndio kuna hospitali lakini pengine dawa hazipo. Unapata ya kwamba kuna hospitali lakini wale wafanyikazi hawapo. Those are some of the things ambazo mimi mwenyewe I'll take the opportunity to go and and lobby for an empowered hospital base, kwa sababu kuna viongozi ambao pengine ile ability ya kulobby, ability na ya kutoka out ya kwamba mimi nina changamoto kama hii kwa ward yangu. I've been going through the Hansard report. The Hansard report is a report done at the county level. Ya kwamba all the deliberations are, but it has been shocking me. Ya kwamba I haven't seen any report for Kangemi. Yet we've been having leaders in that assembly for more than 10 years. Now, if at all we don't have a leader who has ever tabled any substantiable bill or any report pertaining to the local residents, yet we have a challenge with yes, we have committees, yet we have challenges na maji na vitu kama madao, challenges na vitu kama maji, challenges na vitu kama our marketplace. You see, those are some of the challenges. So we need a leader who can stand up and say, this is what is ailing my people and I need you to help me solve this out, because the work of you is to represent your locals, and if at all you can't represent your locals, hiyo ni bure, unaona. So it is something that mimi ninaazimia kwamba afya kila mmoja wetu itakuwa sawa. Ninapoendelea kushare agenda yangu ya tatu, ninasema ni masomo. Masomo ni kitu cha maana, Max. Na nitakwambia hakuna mtoto yote anaweza taka kaa nyumbani wenzake wanapoenda shule. Na ndiposa utaona mtoto atalia kutoka asubuhi hadi jioni, ni kwa nini siendi shule? Kwa sababu there is that innate thing ndani yake, anasema kama nani anaenda shule na mimi siendi, something inamdrive, unaona. Na mimi nitakwambia kwamba masomo hapa Kangemi so far, the two public schools which are there, the new and old Kiumbuini, hizi shule zilikuwa zina serve the population wakati ule 1960s, ndio population hata ilikuwa inafika 50,000. Sasa Kangemi ina population over 100,000, but the same schools are still serving the same population. Imagine. So how can it be tenable? Itawezekanaje? Ukiangalia at the moment shule ina host 3,000 students, just one school, almost 3,000 students. Hebu niambie, what load is it having? So in short, the schools that you're having, we are going to help them do some infrastructural upgrade. As we upgrade, you know that there is CBC imekuja, and as CBC imekuja, there is that aspect of the junior secondary school. You see, the transition from the CBC to the junior school lazima ikuwe seamless, and that is where we are going to help each other. These classrooms that have been there, we need to work with them, upgrade their structures so that kukuwe na hiyo junior secondary, unaona, of which haiko kwa these public schools. So hapo ndio viongozi wanatakana kaa chini with the staff, both the teaching and the non-teaching staff, wajue how well to progress into the next phase of this educational system. Na mimi nitakueleza kwamba these schools bado zinakuwa ailed na vitu mingi. Mimi nitakwambia reality ya kwamba kuna vitu zinaitwa utility bills, stima, maji. Those things are so essential, but unapata kuna changamoto kwa sababu wakati mwingine hata shule zinaweza katiwa stima, shule zinakosa maji, na tuko na kiongozi. Je, hiyo ni haki? Na mimi nitakueleza in my first 100 days, mark my word, in my first 100 days of leadership, utility bills za both the schools will be paid. In my first 100 days, we are going to change
the kind of power systems in those schools. We are going to do solar systems, solar panels. That will be a lasting solution to the challenge of water, of electricity as a means of powering their normal activities. So those are some of the things nakwambia kwamba masomo ni kitu ya maana. Na if I delve a bit deeper in masomo, nitakwambia kwamba kuna very many things that sisi wenyewe tunaweza fanya. There are food programs. Vijana ambao wanatoka nyumbani lakini wana hofu sana watakula nini lunch time. Pengine chakula haiko sawa, haitoshi shuleni, ama kama inatosha pengine wana upungufu. Those food programs we can help by getting in investors and well wishers